Leo nimetembea shule ya upande ya Kibabi, inaitwa St. Joseph Talent Primary School. There are so many needy cases here na nimepata simu nikaitwa. So I just want us to go in and listen to a few stories and a few cases, and let's just try to come through for them. Thank you so much. Mama kuja tuingie. Mwana wa mbele yoye. Na tunaenda mbele kwa sauti. Mwana wa mbele na sheko yenu. Initially I trained as a P1, baadaye nikafanya diploma in early childhood. Na nilifundisha Bungoma miaka mingi, nafikiri kutoka Cheptas to here, it was 1990. Nikaenda Moi Primary School. I served there for miaka karibu 10 na kitu, nikakuwa deputy na Mikelo. Kwa hapa chini ni jirani. So from there they promoted me to be a head teacher to start a brand new school inaitwa Matoni SA, just behind the university. So that's where I retired from, and Matoni nilianzisha chini ya Mkuyutri. When I left it at class 8 ECD permanent, na ilikuwa shule ambayo ilikuwa imetajika sana. It was a smart school. Hata walikuwa nafikiri ni labda private school. I had a pamphlet for them, lakini hii picha niliona ina fly juzi. This is Matoni as per the time I left. It had a library by Safaricom. Ampath walikuwa wamenijengea hizo choo za wasichana. Tulianza kunawa mikono 205. Sisi tumeanzanga na COVID, lakini Matoni tulianza mapema. Vestergaard walikuwa wametupa mitungi ya maji. So it became a beautiful school ambayo watu wanajivunia. Na matokeo haijawahi kuwa below average. Mean score yao iko juu, na the highest we went was 302, na tulianza na 267. Na watoto wangu hata sasa hivi nimefollow hapo university wengi. Hata mwingine alifanya juzi, msichana alipata B-, nilifurahi. So teaching is my passion. That's why I'm telling you this. And anywhere I've been, nimejaribu kuleta mtoto katika nafasi ambayo anatoa talanta yake. I've been a girl guide all my life. I've been a commissioner for the district, and every school I went, I took girls for national competitions as girl guides and scouts, and they did well, number 2, number 1. So when I retired 2018, I had dreams away from teaching. But when my husband passed on 2016, those plans were derailed. And 2 years down the line when I retired, I found that all the things we had planned to do with him were affected. And then somehow one time, I thought, why not go back to what I do best? This place, we had acquired this plot, and my son had put up these houses for hostels. But when most of the children went back to the hostels at the campus Kibabi, most of the houses around here got empty, including these ones. So this place had been empty for about 6 months. There was no fence. It was just open, ng'ombe wanakula. Then one time I sat and said, sasa, kwa nini nakaa hapa na naweza anzisha ECD? Na nikakuja hapa, nikaangalia, kaona tutaanza na kufyeka, kufagia, nikilini hizi rooms, na nianze kuongea kidogo around the market kwamba nafikiria nianzishe shule. That was January 2019. So, sure enough, I came. I talked to a few neighbors and friends, and shule zilipofungua 2019, day 1 I got 3 children. Tukawa tumekaa hapa, na kuna mama alikuwa anatupikia matone, aliniambia, "Madam, what you've done for us here in this community,
tumeshukuru. Kindly usiende ukae, enda uanzishe nini? Shule. Yale umetufanyia mazuri hapa, nenda ukafanyie community. So I called Mama Rose, ndio huyo anatupikia chakula huko. Ulisema nikifungua shule utapika chai, njoo upike chai. Tuna watu watatu, nikempiki. Na she is our cook. She's a good granny. She loves these children. So shule ilipanda, tukawa watoto 8. Na one time nilikuwa nimekaa hapa, nilikuwa naweka toys, dolls zingine mingi, waliniibia zingine zikabaki. I could put here, sikuwa na fence. Watoto wakipita, wanaona wenzenu wanakimbiza magari, wanakuja. So as we were here with the mwalimu 6 children, kuna mtoto alikuwa anakuja hapa, kijiti kirefu, wako watoto wa ICT. Then I was looking at a potential customer. Nasema mimi nimefungua ICD watu ni 6. Wewe unachunga ng'ombe na nani? Nini? Akakuja amepunda na ng'ombe. Wakalete. For a week walikuwa wanafanya hivyo. So nikawaambia nyinyi mnacheza hapa, kwani hamwendi shule? Mama ana pesa. Mama ana pesa. Mwambie kuje. Mama amesema ana pesa akuji. So what we did, na mwalimu tukaambiana, why don't we take this student to avalishe uniform by force, tuone kama mama atakuja. Na mimi huwa sikosi uniforms hapa. Kwa nilikuwa na set of uniforms, nikawaita, nendeni mnawe mguu na mkono mkuje. Kakuja nikawapatia, wakavaa tai, wakafunga. Haya, kaambia sasa leo hakuna kuchunga ng'ombe na punda, mko shule. Wao walikuwa nasoma wapi? Kananachi, which class? PP1. Na wewe PP2. Kuja hapa, chukua kalamu. Teacher, fanya interview hawa jamaa. The kids were nice. Kamoja kanaandika, kanaenda, kanapita 20, kameenda. Children are wasted. Mama yao ndio yule. Ndio huyo. Huyo baba ako hapo. Huyo Mama Ruth. Naitwa Ruth. Hawa watoto walikuwa. And that time she looked worse than what she is now. Alikuwa anakaa kama mtu ambaye labda tahira. Na nilipovalisha watoto, nikaenda Mayanja, ilikuwa market day, wakanunua books, wakanunua kalamu, tukarudi. Nikawaambia sasa kesho, no cow, no punda. Mkienda nitaita polisi. Jeni shule. She came. Nikaona anakuja kufunga leso yake, ameshika jembe, panga. Mwalimu nimekuja kusema asante. Watoto walikuwa mimi nimesema wasiende wakuweko kidogo, ngambe wangechelewa. Sasa sina pesa, mimi sijakuisha pesa. Mimi nataka wanafunzi. So I got those 2 boys like that. And we became friends with this mama. She's very handy. Anapenda shamba. Ukiona anakaa shamba, si ndio? Anapenda shamba. Aliniambia, mama, if anything I can do, nitalima hapa. Upate kama ni viazi, kama ni mahindi, watoto wakule. Nikaambia hiyo tu ndio mimi nitashukuru. That year we got potatoes, sweet. Tulikuwa tunachemshia watoto na chai. Zilitoka mzuri mpaka tukauza. So she's a friend of the school. The boys are now at Bukananachi grade 4 and grade 3. I don't have those classes here. But we still work together. So after that ni kama waliita wengine. 2019 ikifika August, diabetes ikanilemea, wakaenda wakakata hii mguu. Wakaamputate. Na ikawa ndio nimeanzisha shule 8 months down the line. My daughter-in-law is a P1 teacher ambaye hajawahi kuandikwa. Nikaambia, mama, take care of that place, au watoto wasiende. They were 14. Wafanye waendelee. Na wakati nilirudi 2020, sasa nikapata rumeongezeka, ruko karibu 20 na kitu. Na tukaendelea nao vizuri, nikapata walimu wazuri, hata wengine walikuwa interns from West Kenya. Wamemaliza hapa, wameandikwa kwingine, na shule imegrow hivyo polepole. Wazazi wenyewe sijawahi kuweka hapo signpost. Sijawahi kuchora hapo kuandika, because I saw the room is enough just for a few children. I have now about 40 children. Na nilikuwa nasema nikipata usaidizi niweke darasa nipate more room. Nitatangaza, because I know nikitangaza watanivamia. And I want them to have quality at the cheapest. Yeah. Mimi hakuna watoto natoa mbali, sina basi. Wanatoka hii neighborhood na wako needy.
So utaona kuna wale na chapanga sare. Kama wa Mama Ruth, kuja mama uniambie. Kama wa Mama Ruth, nilitake over. Ongea naye. How many kids do you have in school right now, and how do you want the foundation to help? I have about 42 children. Na hawa watoto si wote wanalipa fee, by the way. Okay. Kuna wale tunachapa sare. Do you have a fee structure? I do have. Maybe a you can fee take a video structure. of the fee structure. Niko na fee structure hapa. Ukiona sijaweka ati daycare, ati grade 1, PP1, they pay same. For reasons that they all eat with me, lunch, wanakunywa chai. Kodisa kulete maji So sisi tunafanya vitu uniform. Watoto wanafundishwa na watoto wanapata snack na lunch, na hiyo nimeona tena ni kivutio. This food we eat, nikiwacha watoto unaona mtu anasema maji mtoto hakuna mtu nyumbani anakula wapi? Please just have the child. I'll pay when I get. How many needy cases do you have here? Nione kama tusichana ni kama 4. Wale mbaya sana shosho anaishi nao, na kuna kamoja kamekuja hii wiki since we opened. Yani niliona kakikaa nyumbani, hata sasa ni faida gani? She's here with me. Na kuna vijana wawili wa huyo mama ambao I'm still taking care of at Bukananachi. They are bright, they are good. So utaona ni karibu watoto 4 ambao ni mbaya sana. Utaona nyanya ndio wanaishi nao, kula ni shida, kulipa hawalipi, na mama zao labda wameenda kufanya umaid somewhere, ama wengine ni mama alikufa. Sasa shushu ndiye analea. Wengine ni abused cases, wanaishi na nyanya, ati mwingine nyanya alikuwa anaumwa na stepmother. Sasa mtoto anakaa hivi. Sasa amekuja hapa, nikiona kanakimbia kanacheza, then I say thank you Lord. So I have such children, na nikipata mtu anisaidie kwanza vijana wawili, alafu kababra, kuna kasichana kanaitwa kababra. Babra ni kama mama alizaa na relative, and you know how Luhyas behave with such children. So ni kama kametelekezwa, baba naye pia so kako tu kamekujanga hii wiki, akana mtu akukalipia kabisa, ni watoto wa So hii shule ni just from playgroup to nilitaka wawe from grade 1 to playgroup because of classroom. But the children who were in grade 1 last year, when I told parents, please excuse me, because of room, I cannot have grade 2. Take them to other schools. I was calling each parent. Na nilipo wa call, nikaona hapo sasa get rid. On Monday morning when I came, the children were sitting outside here. waiting for you. Waiting for me. Nikawambia, they were 14. Niliongea na mama, what happened? Mama amekuwa hapa amekungoja. That day I came late. Mama amekungoja, amesema anarudi. Na wamevaa uniform na wako na vitabu tena mpya. So the class rep ndiye alikuja akasema, madam, I've talked with my fellow parents, umetransition our to play group. Wamefika sahi. Sisi tulikuwa na matumaini utakuwa na darasa. Hiyo si makosa yetu. Wewe tufundishie watoto. By the way, this is a classroom. Okay. Wananiita teacher wa office. Because when I want to teach them, because of my disability, they come to me. Instead of you going to them, wanakuja hapa nafundisha hapo. So wakanirudisha watoto. Na waliporudisha 4 had gone. Na wakasema, madam, sasa sisi kwa nini ulitufanya hivyo? Tuusia tukutaka kupeleka watoto. Nikamwambia msijali, mimi sikutarajia hiyo darasa. One parent has 2 kids na alikuwa amelemewa, fee imekuwa kubwa. Kaniambia nitakupa matofali for school fees. Okay. By the way, they pay school fees in terms of nyanya, kitunguu, mahindi, kuni. How does that benefit the school? Because I buy kuni. So they say don't buy. Okay. I'm selling maize. Don't buy maize.
I give you maize, you Instead of chapa. school fees. Eh. How many So, teachers do you have so far? I have 4 teachers. Okay. There's a teacher for playgroup, PP1, PP2, grade 1, and grade 2. I'm also a teacher. So this school is 4 years old now? It is now from, niseme tu ilianza vizuri 2020. Okay. So 3 years old. So we have those na the 5th teacher na arthritis na medical chronic illness. Okay. Na she's a very beautiful teacher. Yeah. So aliniambia, madam, don't drop me. I'll just work even when I'm well, let me come and teach. So huyo Jero sahi yako chini. So you live in the school or you live around? I live around, I come every day and go back. Okay. Most teachers wanakodesha nyumba hapa karibu. Karibu. Wote wanatoka hapa kwa hii market. Okay. Watoto pia, the farthest I get ni from Kibabi diploma. Huyo ndio mbali sana. Otherwise watu wanatoka hapa hivi. So sana ulikuwa unataka msaada kwa upande gani? As in what exactly are you asking people to help you? Mimi ningependa madarasa ili watoto wakuje nisaidie hii area. My sister, my daughter, ungekuwa hapa uone on a market day kesho watoto wanapita hapa, hata saa hizi jua wamechelewa. Wewe ni jirani yangu hapa, watoto hawaendi shule, they are walking around here. Sasa mimi nilikuwa nasema watoto kwani hawaendangi shule? If I had room, I'd accommodate them ili wakuje wapate elimu, wapate tu kusoma, ningefurahi. What I don't have ni class. Nikipata tu darasa hapa, watakuwa wengi. Huyu ni mwalimu trained, hata yeye amekuwa hapa ananisaidia. Na ni jirani. Anajua hivi. Ni wengi sana. Watoto ni wengi. Hawaendi shule. Na ni wadogo. So ningepata darasa, ningeshukuru sana. Huyo mzazi alinipromise matufari deal haikufaulu. It was a group something they did. So the group members said, you can't carry the matufari that we've done with you, you pay us. Na nilikuwa nishatuma lori huko. Nimejua ikija mimi sasa nitafute miti naweza pata. Na hiyo deal ikafeli, and that's how I opened. Nikashindwa, nitaanzia sasa wapi? Ikawa sasa ni mbali kwanza. So my dear, darasa ndio kitu natafuta sana. Nikipata room, mambo ingine itaenda. Otherwise, wenye niko nao saa hii tunang'ang'ana kidogo. Karibu teacher. Ningekuja wote. Nimesema ako mgonjwa lakini anaendelea kupata. So wacha tuchamasia kule na so I really need room for children to sit. Na inafika wakati wananiuliza kwani utangazi, nasema nikitangaza wazazi wamenijua from down here mpaka huko chini. What I've done in other schools imewafurahisha. Watanivamia na watoto watakaa wapi? Hakuna class. Sitaki kuchukua watoto wenyewe ni waanike hapa kwa jua, kwa mvua. So it's like I said, wacha mimi nikae tu quietly. Wakati nitakuwa na room nitangaze sasa hata mambo ikue. Sababu nitapaka hiyo ukuta rangi, niweke plaster, niandike, nichore cartoons. Then I invite now children, knowing that they have a place to sit. So we are 5 teachers sahi na teacher wa ofisi. Teacher Jero is not well. So tuanze na wa playground. Asijadi tusimame tu kwanza atuongee. Tutajadili songa tu. Tuanze na playgroup tuambie wewe mama. Okay, thank you very much. Our visitors, we are happy. My name is Metrin, Teacher Metrin. I take care of playgroup and PP1. You are welcome, madam. Thank you so much. Yeah, here at our school we are very needy, as much as our director has told you. Like for us teachers, we have not been paid for some years, around 3 years. At least we are in need of salary, but now we understand our director and our parents are slow to pay fees. So kindly, if you will intervene, we shall appreciate very much. Thank you, madam. Okay, I'm Mercy Wambingwa. I take care of PP2 children.
And the problem we are facing, I think, is just similar to whatever teacher has said. And therefore, teacher, I really say you can as well look into it so that you may do something that may keep us going. Grade 1. Again, our visitors, I am Michael Masimbo, taking grade 1 students or pupils. Problems that we have in this school, apart from what Madam has said, we also lack classrooms because we are receiving students as the days go by, and therefore, if we can get somewhere, I mean, if we can get a person, a sponsor who can help us with constructing some classrooms, we shall be very happy. Apart from salaries, because it is the main problem that we have in this school, because parents are not paying and the director is very low, but he has tried. Therefore, if we can get any sponsor who can just volunteer and help us, we shall really appreciate. We also lack, people don't lack, we don't have furniture, we don't have enough stationery. We lack very many things, but in case we can get a person with a God's heart who can come and intervene, we shall be very grateful. That's why we have said that in case, if we have got any, we appreciate, we say welcome. I'm Teacher Doreen. I take care of grade 2 children. I'm proud of them. They make me to come here and then, just supporting them in education, but we don't have enough facilities. Sometimes it is a big challenge to me as a teacher. I struggle to come from far away. I don't have transport. Sometimes I just walk that long distance. When I reach here, I'm so much exhausted, but I remain busy helping the grade 2s because I love children. I have nowhere to get money because our director is a needy person, and the parents that brought the pupils here, they are not cooperating. In fact, in paying school fees is a big problem. Sometimes we send the children home to come with the school fees, but they just remain at home because the parents are unable to pay. Another thing, we come from very far away, especially I personally, I come from Kitale, and I decided just to rent a house from this place. But even paying that money for the rent is a big problem. Even yesterday, they decided to put a bad lock on the house. My properties are there. Right now, I'm just struggling to talk to the director if she can give me an accommodation. Otherwise, God bless you. If at all we get somebody to support us as a team of St. Joseph's, we shall look very much happy. Thank you. Sorry, that's one thing that I forgot. You know, we have got children in schools. I've got children in secondary schools and in colleges. Yes. And we sometimes when they come home crying, they want fees, we are unable to do that because we don't have anything to give them, and therefore some are just staying at home. So in case we can get what Madam has said, if we can be able to get salary, we can use it so that we can make our ends meet by paying school fees for our children. That's a very big problem that we have. Even when we go home, children are there crying for fees, but we don't have. Therefore, we are staying with them empty-handed at home. Thank you, Madam. Madam Director. Yes. A final word to the Damon Abdi Foundation. Final word is that all that we have shared with you and the teachers is true. And like I've told you, I am living in an area where parents are low. And just at a glance, this is Kupo's record book, you'll find my balances are at 3,000, 3,400, you saw the fee structure. 3,000, 3,500,
3,500. So you will find 5,000. Huyu amelipa 0. Tumeona hiyo? Yeah. So how do you pay teachers when the parents are not paying? And the only thing I thought would be a long-time solution is when I have a class that will accommodate more children, so that more parents, if they can be more, then we shall get more payment of school fees. Otherwise, the payment of school fees is low, and that's where the problem of salary gets in. There's a parent, particularly, she had a balance of 33,000, 2 children, and she has rental houses. So 2 teachers of mine are staying there. And it's like she's relaxed. She thinks because teachers are staying in her house, she doesn't pay school fees, rent mimi nakata huko, alafu ya top up na shindo. So I told you we pay school fees in kind. Sasa ya ameona waishi kwa nyumba, yeye atoe hapo pesa yake ya rent. Na mimi sasa mshahara ninashindwa kujaza. So we have those issues there. Lakini mimi nina imani kwamba nikipata room, watoto waongezeke, nipate wazazi wanaowajibika, shida hata ya kupay walimu itakuwa able to be done. Otherwise, as per now, it's because the children are fewer than the teachers. Because walimu wako full house na watoto ni wachache. So you'll find a class, kama ni wengi 11, watoto 8. Sasa kama watoto ni 8 na wana balance ya 3,500, 3,000 out of 5, how much money do I have? Hakuna. Kwa hivyo I have goodwill ya kulea hawa walimu. Lakini bado tunalea shule katika udogo wake. Tunailea hivyo ili siku moja tutakuwa mwanzo mdogo, utakuwa mwisho mkubwa. So I appeal for help that if I can get a classroom where children will come and be more. Like here I can't accommodate 20 children. Sini kweli? So I need a bigger class ili hawa watoto wafurike. Karo ilipwe kwa wingi, walimu nao wapokee mshahara. So I'm appealing to your organization. Karibu St. Joseph, tusaidieni kupanuka ili tuhudumie community. Mama Africa. Mama Africa has to put a word for us. You guided us to this school, and we want to just hear what you have to say about the remarks made by the head teacher. She's so precise. Whatever she's saying is actually true. I've seen her grow from dust to this place. She has a heart for the needy. Actually, like the other time I was here, we were talking to parents and I was asking them, do you think this is an orphanage where you just bring children and dump? What do you expect this lady in a position to do? And parents promised to bring money, but they don't have. So if she really got some kind of help, if you could help her build schools, raise schools, standard schools, with well-furnished houses for the teachers, because these teachers come from a distance far. They could have a home to stay just around here and nurture these children, stay with them even up to the tune of 9 a.m. p.m. in the day. It can really be of help. If these teachers, they are qualified, if they can get a better salary, if they can earn from 30,000 and above, these teachers can really deliver. They have the heart to do. Like this is the school pastor. The school pastor has never been paid even a shilling, but she's always here to intercede and to pray for the school. The school is now getting stable because of her prayers. Even you coming here is part of her prayers. I'm sure it's part of her prayers. She's a prayer warrior. You coming here is a prayer. Her prayer has been answered. I've known this school for like over 3 years, but I've never thought of bringing such a friend like you. But because of her prayers have opened doors. Please help this pastor. Even make her to go and preach outside the country. But when you go out to preach outside the country, please come back and continue praying for me. If she can, she has prayed, she opens door for people. She's a giver. She gives even to the needy. She walks in the markets looking for learners and bringing them here, taking food there. This pastor opened a door for her to go and preach. Let her go and take the word of God according to Mark 15:16. Let her take the word of God out there. Now this the director of this school, apate miguu ya kuvaa, so that she can stand and walk. She can stand and walk. It takes grace.
of that parade. We want her to stand there and also jump. Get her those ones that will not affect her. And these are the chair members of the school. The chair members of the school wakikuja kwa shule, they don't have transport back home. Please, someone listening. Please, someone listening. Be touched of God. Take care of St. Joseph's. Mama Africa Original. Mtu ya watu singa. Pastor, a word from you. Ninawashukuru nyinyi wote kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ambayo Mungu alikuwa ameipanga tutakuwa mahali hapa. Na Biblia inasema ya kwamba tunapolea watoto wetu katika njia za Mungu, wakiwa wadogo hata wakiwa wakubwa hawataliacha. Kwa hivyo tukaamua ya kwamba katika shule ya St. Joseph tunataka to set standard ambayo ni ya Mungu katika maisha ya hawa watoto, ili wanapotoka mahali hapa waingie kwingine, hakuna mtu atakaye watoa katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ninashukuru Mungu kwa ajili ya director. Wakati tulikutana na director last year, akawa amezushika, ananiambia pastor, nasikia kufunga shule. Nikamwambia no, hapo mahali umefika mwisho, hapo ndipo Mungu anaanzisha mwanzo mpya. Mahali unaona hauna tumaini katika hii shule tena, hapo ndipo Mungu analeta tumaini tena. Nikaambia director no, hii shule haitafungwa, maana hii shule tumeiweka katika msingi wa Mungu, na hii shule itasimama. Maana kuna mainjinia mahali hapa, kuna mapasta kama mimi, kuna walimu kama nyinyi, kuna madaktari katika shule hii. Kwa hivyo tuite Mungu naye ataitika, maana anasema tumuite naye ataitika, atatuonyesha mambo makubwa tusiyoyajua. Kwa hivyo Mungu ako pamoja nasi. Tunaendelea kumuita katika shule ya St. Joseph ili akaendelee kutuonyesha mambo makubwa katika shule ya St. Joseph. Mungu wa mbinguni awabariki, Mungu awainue, Mungu awatende mema, na kibali cha Mungu kiandamane pamoja nanyi katika jina la Yesu Kristo. Asante. La mwisho sana, the children are few, but I have more workers. There's a watchman, he's also a pastor. Mama who makes for us porridge, plus these 5 teachers. So utaona kwamba kuwalipa imekuwa mzigo mkubwa, na kuwalisha sai mahindi ni 180. Sai mahindi ni 180. Nikiwalisha tu hawa ugali siku moja, 3 goros, ndio ugali itoshe tu kidogo. Otherwise utaona kwamba the money has to feed, the money has to pay over 6 workers. Na walipi kwa sababu ya hiyo neediness. Ndio tunaomba sana tusaidiwe. Niko hapa na mtoto mwingine, hata ni mtoto ambaye si autistic ile ya kuonekana, but the parent trusted us with Victor. Victor amekataa. Kanaogopa. So Victor alizaliwa autistic, lakini si mbaya sana. Akija hata kuongea ilikuwa mbaya, lakini sasa he can talk, he can play, he can say who his name is. So that is how the parents have really trusted us with their children. Watoto unaona hapa tunalea watoto wa wajukuu. Huyu analipa tu na maziwa. Juice kwa petrol. Okay. She brings 2 cups of milk every day, mami. Na hiyo maziwa ni 25 shillings. That's 50 bob a day. So unaona hiyo itafika lini 5,000? That is the problem. This kagai here kanaishi na kuhu. So she's the one I told you that they left and they forgot. Nilienda kuchukua tu. Nikasema sasa huyu badala ya kukaa nyumbani, wacha mimi nikae naye hapa. So huyu parents are separated. The mother is a watchman, John Lawrence. So John Lawrence pia inafika wakati bring maize, and when the maize is not there, we continue. So you will find all these kids I have. Kuna cases hata Babra amekuja leo. Babra. There's Babra also. So you will find watoto wengi ni hivyo. Na at one time nilikuwa najiuliza, Mungu, kama ungetaka nihudumie watoto ambao wanahitaji kusaidiwa, basi na unifungulie nipate watu wa kunisaidia. Miriam na dada yake wako. Miriam pia na dada Around 10 needy kids. Yes. They have not come. Mama alienda na hiyo certificate yake. Enda ulete, ambie mpishi akupatie certificate yake. They used to clean the toilets.
and they prepare meals for the children. Si ameona Mama Ruth, hiyo ndio kazi Mama Ruth anatusaidia nayo kulima na kutumia washroom. Anasema yeye hana pesa ya kulipa, but that's the only way she can ever pay our kindness to our children. There are two, one boys in grade 3 and one in 4 at Bukananachi. Wanatulelea, nasi tunashukuru Mungu kwa sababu wanaelewa. When they come, kakifukuzwa utaona kanakuja. Teacher wamenituma. Then now I have to talk. Walimu tuchangie, huyu ni mtihani. Ama nikiwa nayo I just pay na kanarudi. But the mom will help us by just giving service ya mkono. Service ya mkono. That's our motto, these are our core values and our school rules. Picha ya mkubwa wetu tumeenda kuframe na tunangoja ikuje. Our president. Our president imeenda kufremiwa. Okay. Tulitengeza kubwa, sasa nikapeana waende watuwekee kwa frame. Asante Unaona sana. huyu mtoto ni wawili. Mama Ruth. Ama mama nani? Mama Rose. Tafadhali tupe neno moja au mbili. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu umbali ambao tumetoka, hakika kwa hii shule yetu St. Joseph tunahitaji nguvu kutoka kwa Bwana. Tunahitaji neema yake itusunguke katika maisha yetu. Bure hatutaweza. Tumefinyiwa sana. Wewe ni mzazi hapa? Mimi ni mpishi. Wewe ni mpishi. Eh, Na una watoto hapa? niko na watoto. Okay. Asante. Anyone who wants to say anything before we wind up? Huyu mtoto leo hajakuja. Ni dada wawili. We detained this last year because they couldn't pay fee. Balance ilikuwa 7,000. Na saa hii imeongezeka 10,000. So tulipotuma nyumbani wameshindwa kurudi. So ndio nilikuwa nimeambia mama, I'm not detaining this to motivate the parent. I release this to the parent. Aone Angela afurahi ameenda grade 1. Sasa awe encouraged that huwezi kuiweka anymore. So tulikuwa tumeweka sababu ya balance yao. But we said wacha tuende tuongee nao. Like Mama Kuku, in fact, in our school, she's a needy person because the children come here and then here just to have school fees for their school. But Madam is also a needy person, cannot manage to pay for those children. They are in high school. They are also, we have others in primary. We have another one who completed last year, class 8, but has not joined in high school. And some of us teachers, we are orphans. So, tunangangana na maisha. We just struggle. And we are very happy because of Madam Ayo for introducing the visitors in our school in order to carry our burdens. Thank you. Thank you so much. This is Damon Abdi Foundation. As you all know, sharing is caring. Yes. Until next time, inshallah. Yes. This is goodbye from us. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Na my friend, ukiona hii vitu yote ni mkono yetu imeunda. All this, except for the plastics, you can see this is a school van and it's going to be made into a vehicle. We have a police station with a police van. We have the county hospital at the corner and this is the ambulance. So you will find we do these things on our own so that children have material for learning. Most of hizi nyumba, teacher nisaidie nyumba naona. Hizi nyumba tunaunda wenyewe from cartons. We don't throw things away. So when you look at this house of ours, utaiona ni nyumba mzuri kwa nje na ndani ni nyumba kabisa, iko na kila kitu ya ndani. Hata bedroom iko na kitanda. Picha, hata TV iko, curtains ziko ndani. So this is teachers' creativity. Na tukipewa chance, my dear, I can do so much. Tunaweza kufanya so much for the child. Police station iko hapo nyuma, hospital iko kwa kona, hoteli. There's a shop there with kuku and kukaa who are selling. There's a school behind teacher, our school. That is our neighborhood.
and this is our prayer. So we have great ideas. That is our school, that is our neighborhood. There's a shop, there's a chemist, there's a county hospital. Hiyo church hata ndani iko na viti na Biblia huko mbele. So you'll find hiyo creativity ya mwalimu inaweza kuwa motivated. Ikiwa nyinyi mnaweza kutusupport tupate darasa. Huyu ni mwanafunzi wetu. Our mission is to provide a conducive environment to offer quality, excellent and holistic education that motivates pupils to discover their talents and strive to reach their highest potential to fit well in the society and contribute positively to national building. Yes. That is a very nice quote. Yes. That is our vision also. That's our vision. The vision of this school is to become a leading and preferred school in the provision of quality, excellence and holistic education in Kenya. So all these children have come here because parents have talked to each other. We do have a beauty Rosie. Thank you my daughter. Alitoka unaona teacher, hiyo rafiki yetu siku ya graduation walienda sokoni. That is my, she's called Jacqueline Agwata. She's my ANR in the team. Welcome to Demon Foundation. Welcome. So maybe sisi tutasema kwa heri. And we are hoping to come with very positive results. And to just make the director her job to be easy, and the teachers to work as they get paid. That is our prayer, and we will come back as soon as possible. Thank you very much. You are welcome, madam. Thank you, Lord, for working us. Foundation.